Like a Hellcat. Hello everyone, welcome to our channel. It's me, Flyboy. So let's get started. So ఇది మన DJI OM. సో ఫస్ట్ దీనిపైన ఏం రాస్తుందంటే స్మార్ట్ ఫోన్ స్టెబిలైజర్ అని చెప్పేసి, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫీచర్ చూసుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్విక్ మూమెంట్, ఫోల్డబుల్ అండ్ పోర్టబుల్, అండ్ యాక్టివ్ ట్రాకింగ్, క్విక్ రోల్ and gesture control and story mode. DJI OM magnetic phone camera, storage, power cable, grip tripod, magnetic ring holder and wrist strap manual. So open చేసేద్దాం. I'm so excited actually. ఓపెన్ చేస్తున్నాం మనం DJI OM. ఎందుకు అన్ని చోట్ల పడ్డేదని ఒక మంచి సీల్ కవర్ ఇచ్చినారు. ఇది రాదా? ఓకే, ఎస్. ఓకే, పక్కన పెడదాం. పౌచ్, ఇంకేమున్నాయి? ప్యాకింగ్ అయితే సూపర్ ఉందా బాగా, యాక్చువల్గా ఏమన్నా అసలు సూపర్ ప్యాకింగ్. పక్కన పెట్టేసాం. సో ఇది పౌచ్ అండ్ స్ట్రిప్. వన్ పౌచ్ అండ్ స్ట్రిప్. మనకి ప్లేస్ ఎక్కువ లేదు యాక్చువల్గా. మాన్యువల్ తక్కువ పెద్ద లేదు కదా అమ్మా. ఇవన్నీ మాన్యువల్స్, ఇవన్నీ చదువుకొని నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్ రాసినట్టు ఉంటుంది. మీకు మన అందరం చదువుతుంది ఇదంతా. క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ ఇంతగానో ఉంది అది దేవుడా. ఓకే, ఫైనలీ మనం స్టాండ్ అయితే సూపర్ ఉందబ్బా అసలు. గ్రిప్ ఉన్నాయి, గ్రిప్స్ ఉన్నాయి కింద పడిపోకుండా. ఓ మై గాడ్, అసలు 12,000 అంటే వర్త్ ఇట్ యాక్చువల్గా. ముందే DJI కంపెనీ కదా. ఇంకోటి పవర్ కేబుల్, సి టైప్. సో సి టైప్ కేబుల్ ఇది. సో ఫోన్స్కి కూడా పనికొస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి క్లాంప్. ఒకవేళ ఫోన్ సన్నగా ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు దీన్ని యూస్ చేయాలన్నమాట. సో దాన్ని స్టిక్ చేసి ఇక్కడ అప్పుడు క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇదంటే ఈ స్మెల్ రాకుండా ఏదో పెడతారు సంథింగ్. అండ్ ఫైనలీ ఇది ఎట్లా యూస్ చేయాలి? ఎంత స్మూత్ ఉంది అసలు, ఎట్లా తిరుగుతుంది. కిరాక్ అసలు. దీని కింద ఇది సో ఫైనల్లీ స్మార్ట్ ఫోన్ గింబల్ మన చేతిలో వచ్చేసింది. ఇది లాక్ ఇట్లా అని ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే తిరుగుతుంది. అదే బందోబస్తుంది అబ్బా పట్టుకోవడానికి మాత్రం. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ గాయస్. సో
సో ఫస్ట్ మనం ఈ క్లిప్ని పెట్టి ఫస్ట్ ఇది ఏంటి అంటే DJI OM యాప్ ఉంటుంది. సో యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి మనం. జింబల్ కోసం సపరేట్గా ఉంటుంది. సో ఇది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. కానీ ఎంత నాజుగ్గా కూర్చుంది అబ్బా, ఇదైతే భలే తిరుగుతుంది అసలు. ఎవడు కనిపెట్టినేమో కానీ తిని గొప్పలు అసలు. డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుంది. తీయగానే ఎలా అయిపోయింది చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఎడ్జ్ పైన కరెక్ట్ పెట్టాలి, లేకుంటే సెట్ కాదనమాట. ఓకే, మొత్తం 360 degrees తిరుగుతుంది కానీ మొత్తం రొటేట్ అయితే కాదు. ఎలా తిరుగుతుంది అసలు. ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియోలో జస్ట్ సెటప్ మాత్రమే చూపించాను. సో అప్కమింగ్ వీడియోలో దీని ఫంక్షనాలిటీ, హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అంటే నాకు కొత్తనే కదా యాక్చువల్గా, ఫస్ట్ టైం నేను ఈ గింబల్ని యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను కొంచెం నేర్చుకొని అది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా యూస్ చేయాలో, దాని ఫంక్షనాలిటీ, దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మనం చూద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇట్స్ మీ Flyboy. Thanks for watching. Please like, share, comment and don't forget to subscribe our channel. It's me Flyboy. Thank you so much.